Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో మనం ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం. తర్వాత మనం ప్రాబిలిటీ ఇంట్రడక్షన్, కండిషన్ ప్రాబిలిటీ ఏంటి అని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. సో కండిషన్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఎలా, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండిషన్ ప్రాబిలిటీ చూసాం. తర్వాత డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ చూసాం కండిషన్ ప్రాబిలిటీ మీద. తర్వాత మనం ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆన్ ప్రాబిలిటీ చూసాం. సో తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ థియరమ్ ప్రాబిలిటీ మీద ఎగ్జాంపుల్ చూసిన తర్వాత ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, సో డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఏంటి చూసాం. తర్వాత ఎక్సెస్ 13.3 చేసాం. తర్వాత బేస్ థియరమ్ యూస్ చేసి, పార్టీషన్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ యూస్ చేసి మనం బేస్ థియరమ్ ఎలా యూస్ చేయొచ్చు, ఎలాగా యూస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు చూసాం. నెక్స్ట్ 13.3 ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాము. సో 13.3 ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇప్పుడు, మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నాం. సో నిన్న ఫస్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఈ మిస్లీనియస్ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే మొత్తం ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు మాట. ఓకే, సో ఈ రోజు ప్రాబబిలిటీ మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, మిస్లీనియస్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ నేను ఫస్ట్ చూసాను, ఈరోజు థర్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సపోజ్ that 5% of men 5% of men and 0.25% of women have gray hair. Okay, gray hair. A gray haired person is selected at random. A gray haired person is selected at random. What is the probability? Of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. Okay, సో ఏమంటున్నాడు, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఏమన్నాడు, 5% మెన్ అన్నాడు అంతే కదా, అండ్ 0.25% ఉమెన్ లో వాళ్ళకి గ్రే హెయిర్ ఉంది. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ గ్రే హెయిర్ ఎంత, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ గ్రే హెయిర్ అంత 5 + 2.25 అంటే 5.25%. సో ప్రాబిలిటీ దట్ సెలెక్టెడ్ హెయిర్ పర్సన్ మేల్, దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది, ప్రాబిలిటీ దట్ ద సెలెక్టెడ్ హెయిర్ పర్సన్ ఇస్ ఎ మేల్, దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత 5 డివైడెడ్ బై 5.25, మొత్తం 5.25. సో డివైడెడ్ బై 20/21 అనమాట. నియర్లీ అంత అవుతుంది అనమాట హెయిర్ మేల్ అవడానికి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి, సపోజ్ దట్ 90% of people who are right-handed, what is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed? Suppose that 90% of people are right-handed, what is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed? Okay, answer, a person either right-handed or left-handed, it gives 90% people are right-handed ante kada. So P అనేది suppose probability of right-handed అనుకున్నాం. ఓకే, right-handed equal 9/10. Q అనేది left-handed, సో 1 - 9/10, సో 1/10. సో మనం ఇప్పుడు బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేసి, యూజింగ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకో. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ at random 6 of 10 people are right-handed using binomial distribution. The probability that more than 6 people are right-handed is given by sigma 10 CR P power R Q and minus R. Okay, R equal to 1 to 10, so is equal to 10 CR 9/10 into whole power R 1/10 into 10 minus R. So the probability that at most 6, suppose ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ప్రాబిలిటీ అంటే, therefore the probability ఏమవుతుంది, therefore the probability that at most 6 people are left-handed అనుకో, people are right-handed. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మనకు ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా అంతా. ప్రాబిలిటీ మోర్ దెన్ 6 people, at most 6 people are right-handed అంటే 6 people are right-handed అంటే 1 minus probability of more than 6 are right-handed తీసేస్తే, వచ్చేస్తుంది కదా right-handed. సో 1 minus sigma r equal to 1 to 10 CR 0.9 whole power R 0.1 whole power 10 minus. Next question, fifth question.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఏ లీప్ ఇయర్ ఈస్ సెలెక్టెడ్, లీప్ ఇయర్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్, వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ దట్ ఇట్ విల్ కంటైన్ 53 Tuesdays? ఓకే, ఏ లీప్ ఇయర్ లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి మొత్తం? ఇన్ లీప్ ఇయర్ దీనిలో దేర్ ఆర్ 366 డేస్. మామూలు ఇయర్ లో 365 డేస్ ఉంటాయి, లీప్ ఇయర్ లో 360 డేస్ ఉంటాయి. అంటే ఎంత? 52 వీక్స్ అండ్ 2 days, అంతే కదా. సో దేర్ ఫర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్ containing 53 Tuesdays is equal to probability of that remaining 2 days will be Tuesdays, అంతే కదా. సో లీప్ ఇయర్ లో వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ కంటైనింగ్ 53 Tuesdays అంటే ఏమవచ్చు? దేర్ ఫోర్ 52 వీక్స్ లో మొత్తం 52 వీక్స్ లో ఎన్ని ట్యూస్డేస్ ఉంటాయి? సపోజ్ 52 వీక్స్ లో డెఫినెట్లీ 52 Tuesdays ఉంటాయి కదా. అండ్ దేర్ ఫర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్ విల్ కంటైన్ 53 Tuesdays ఈక్వల్ టు మిగతా 2 days లో ట్యూస్డే or Wednesday అవ్వచ్చు. Therefore, the probability that the leap year will contain 53 Tuesdays is equal to the probability that the remaining 2 days will be Tuesdays. The remaining 2 days ఏమవచ్చు? The remaining 2 days can be Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday and Sunday and Monday. సో 2 days ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా. ఇందులో ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మొత్తం 7 ఉన్నాయి కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఉన్నాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ లో మనకు ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎంత? ట్యూస్డే ఉండేది ఓన్లీ 2 కేసెస్ ఉంది, అంతే కదా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, ఎన్నిట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేవి 7 ఉన్నాయి. సో అందులో మనకి ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫేవరబుల్ కేసెస్ 2 ఉన్నాయి, అంతే కదా. సో ద ప్రాబిలిటీ దట్ అప్పుడు లీప్ ఇయర్ విల్ హ్యావింగ్ 53 Tuesdays ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం? ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ లీప్ ఇయర్ విల్ హ్యావ్ 53 Tuesdays 2/7 ప్రాబిలిటీ. సో next question number 6. Okay, question number 6 అంటే suppose we have 4 boxes A, B, C and D. 4 boxes ఉన్నాయి containing colored marbles as given below. Colored marbles ఏంటంటే బాక్స్ మార్బుల్ కలర్, ఓకే, రెడ్, వైట్, బ్లాక్. A, బాక్స్ A, B, C, D. సో బాక్స్ A లో రెడ్ 1 ఉంది, వైట్ 6, బ్లాక్ 3. బాక్స్ B లో 6, 2. బాక్స్ C లో రెడ్ ఏమో 8, వైట్ ఏమో 1, బ్లాక్ ఏమో 1. బాక్స్ D లో 0, 6, 4. సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడంటే క్వశ్చన్ లో వన్ ఆఫ్ ద బాక్సెస్ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ at random and a single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it was drawn from box A, box B, box C? So one of the boxes has been selected at random and the single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it's drawn from A or B and C? సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుందామంటే, ఓకే, లెట్ ఆర్ బి ద ఈవెంట్ డ్రాయింగ్. మనం ఇప్పుడు ఏమనుకుందామంటే లెట్ ఆర్ బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ద రెడ్ మార్బుల్. ఓకే, సో లెట్ ఈఏ, ఈబి అండ్ డిసి రెస్పెక్టివ్లీ డినోట్, ఈ మూడిట్లో ఏమనుకున్నాం, రెస్పెక్టివ్లీ డినోట్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బాక్స్ ఏ, బాక్స్ బి, బాక్స్ సి అనుకుందాం. ఓకే, రెస్పెక్టివ్లీ డినోట్ the events of selecting box A, B and C. Okay, so total number of marbles anta, mottham marbles enni unnai? Total number of marbles 40. Number of red marbles ఎంత ఉన్నాయి? అన్ని కౌంట్ చేస్తే 15 ఉన్నాయి, అంతే కదా. ఈ రెడ్ మొత్తం 1 + 6 + 8 ఎంత? 15. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ 40 ఉన్నాయి. సో మొత్తం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ మార్బుల్స్ ఎంత అవుతుంది? మొత్తం 15/40 కదా. సో అది ఏ బాక్స్ నుంచి వస్తుందో తెలియదు, కానీ మొత్తం రెడ్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ 3/8 ఉంటుంది. సపోజ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్, ఇప్పుడు మనం చూద్దాం బాక్స్ ఏ నుంచి రెడ్ రావడానికి చూద్దాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ద రెడ్ మార్బుల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ ఏ ఈస్ గివెన్ బై
సో బాక్స్ ఏ నుంచి రెడ్ మార్బుల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఇది ఇలా. సో ఇది ఏమవుతుంది, పి ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ రెడ్ ఫ్రమ్ బాక్స్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ ఆర్. సో ఇదంతా ఏ దగ్గర నుంచి రావడం, ఏలో ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కదా అవుట్ ఆఫ్ మొత్తం 40లో, ఆ ప్రాబిలిటీ 1/40 డివైడెడ్ బై 3/8. సో ఆ ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది, 1/15 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ద రెడ్ మార్బుల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ బి ఈస్ పి ఆఫ్ వివిఆర్. సో దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది, పి ఆఫ్ వివిఆర్ is equal to probability of VB intersection R divided by probability of R. So then probability 6/40 divided by 3/8 is equal to 2/5 probability. So probability of red marble from box C. Probability that red marble is from box C is P of ECR. So probability of ECR is equal to probability of EC intersection R divided by probability of R is equal to 8/40 divided by 3/8. Then the 8/15 out. So different probabilities. Okay. So next question, seventh question. So seventh question ante assume, okay, assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack, okay, by 30%. And the prescription of certain drugs reduces its chances by, and prescription of certain drugs reduces its chances, okay, by 25%. So at a time a patient can choose. So at a time a patient can choose any one of the two options. At a time a patient can choose any one of the two options. The patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. So let A, comma, E1 and E2 we respectively denotes solution. Respectively denotes the events that a person has a heart attack. Okay, A an event, person has a heart attack and event and okay. And the selected person followed the course of yoga and meditation. E1 an event emo, the selected person followed the course of yoga and meditation. Okay, so and the person adopted, and the next person E2 అనేవాడు ఏంటి, E2 అనే event and the person adopted the drug prescription. So probability of happening అంటే ఇది 40% అంటే 0.4. సో ఈ రెండు ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ, ఈవెంట్ 1 ఈవెంట్ 2. సో ఈవెంట్ 1 అంటే యోగా అండ్ మెడిటేషన్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు, ఈవెంట్ 2 అంటే డ్రగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళు. సో ఈ రెండింటికి హాఫ్. సో ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ event 1. So heart attack from event 1, then probability under the 0.4 into 0.7 and 0.28. Probability of A, so heart attack occurred from event 2, prescription 0.4 into 0.75. Then probability 0.3. So probability మనకు కావాల్సిన probability that the patient suffering heart attack followed a course of meditation and yoga is given by P of E1A. So base theorem prakaram P of E1A అవుతుంది is equal to P of E1 into P of A E1 divided by P of E1 into P of A E1 plus P of E2 A E2. So half into 0.28 divided by half into 0.28 plus half into 0.3. We have the 14/29. So sorry, next question. Okay, next question ante 14th question. 7th question అయిపోయింది. Next 8th question ante if each element of a second order determinant is either 0 or 1. Okay, what is the probability that the value
that the value of the determinant are chosen independently. So independently, what is the probability of the determinant? Probability of the value of the determinant is positive. Value of the determinant are chosen. If each element of the second order is either one, what is the probability that the value of the determinant is positive? Okay, is positive. Assume ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్ మిస్టేక్ రాసాను. What is the probability? What is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinant are chosen independently. Each value being assumed with probability. Each value being assumed with probability of. So the total number of determinants of second order with each element is being 0 and 1 అన్నాడు. So the total number of determinants of second order with each element is being 0 or 1 kada. 0 or 1. So total number 2 power 4, 16. So the value of the determinant is positive అన్నాడు. In the following cases, the value ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది? The value of determinant positive అన్నాడు. Determinant is positive in the following cases. So 1001, 1011, 1101. సో ఈ కేసులో పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 3 కేసులో ఉన్నాయి కదా పాజిటివ్. రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ టు 3/16. నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి? An electronic assembly consists two subsystems. Electronic assembly consists two subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fails is equal to 0.2. Probability of B fails alone is equal to 0.15. Probability of A and B fail is equal to 0.15. So evaluate the following probabilities. So evaluate the following probabilities. First one, probability of A fail and B has failed. Second one, probability of A fails alone. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమి ఇచ్చాడు మనకి క్వశ్చన్ లో? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఫెయిల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.2 ఇచ్చాడు అంతే కదా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఫెయిల్స్ అలోన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.15 ఇచ్చాడు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఫెయిల్ 0.15. ఓకే, సో ఇది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈఏ అనుకున్నాం. ఇది 0.2. లెట్ ఈవెంట్ ఇన్ విచ్ ఏ ఫెయిల్స్ అండ్ బి ఫెయిల్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై ఈఏ అండ్ ఈబి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం అంటే లెట్ ద ఈవెంట్ ఇన్ విచ్ A fails and B fails be denoted by EA and EB. Okay, so ఇప్పుడు probability of event A ఎంత? 0.2. Probability of EA intersection EB ఎంత? 0.15. So probability of EB ఎంత? Probability of B fails alone ఎంత? P of EB minus P of EA intersection EB. So ఈ probability ఎంత? 0.15 ఇచ్చాడు. ఇది P of EB, ఇది కూడా -0.15. సో అప్పుడు P of EB ఎంత అవుతుంది? 0.3. సో మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ EA ఆఫ్టర్ EB ఎంత కావాలని అడిగాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ EA ఇంటర్సెక్షన్ EB డివైడ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ EB. సో 0.15 ప్రాబిలిటీ 0.5 అవుతుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఫెయిల్స్ అలోన్ అన్నాడు. సో ఏ ఫెయిల్స్ అలోన్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ EA minus probability of EA intersection EB. 0.2 minus 0.15 is equal to 0.05. So next question ఏంటి? 10th question next. Miscellaneous exercise problems for 10th question. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls. Okay. Bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. One ball is transferred from bag 1 to bag 2, and then a ball is drawn from bag 2. The ball is so
drawn is found to be red draw. So the ball so drawn is found to be red in color. Okay, red in color. Question and find the probability that the transferred ball is black. So transfer ball is black అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకాడు బ్యాగ్ వన్ కంటైన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ లైక్ E1 and E2 are the events. Let E1 and E2 are respectively denote the events of the red ball is transferred from bag 1 to bag 2. The black ball is transferred from 2 to 1 అనుకున్నాం. ఓకే, let E1 and E2 respectively denote the events that a red ball is transferred from bag 1 to 2 and black ball is transferred from bag 1 to 2. సో దానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెన్ కి ఎంత ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి అక్కడ ఏమవుతుంది రెడ్ బాల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి 1:2 ప్రాబిలిటీ 3/7 అంతే కదా. 3 balls ఉన్నాయి 7 balls లో. సో అండ్ P2 బ్లాక్ బాల్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది 4/7 అవుతుంది అంతే కదా, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E2. సో లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్. ఇప్పుడు మామూలుగా లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ that the ball drawn is red అనుకోండి. When a ball is transferred from bag 1 to bag 2, when the red ball is transferred from the bag 1 to, so suppose when 1:2 కి రెడ్ బాల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అప్పుడు బ్యాగ్ 2 లో ఎన్ని బాల్స్ ఉంటాయి రెడ్ బాల్స్ 5 ఉంటాయి 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉంటాయి అంతే కదా. When a red ball is transferred from bag 1 to 2, so probability of A E1. So event A after event E1. So 5/10 and then the 1/2 then probability. When a black ball is transferred from bag 1 to 2, probability of A E2 is equal to 4/10 is equal to 2/5. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైనల్ గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్. అదే బ్లాక్ బాల్ అవ్వాలంటే ఇది కదా, అది మనకు కావాల్సిన ప్రాబిలిటీ ఇది. సో అది బేస్ థియరం ప్రకారం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ 2 ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపింగ్ ఏ ఆఫ్టర్ ఈవెంట్ 2 డివైడెడ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ 1 ఇంటూ ఏ E1 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E2 to probability of A E2. So 4/7 into 2/5 divided by 3/7 into half by 4/7 into 2/5 is equal to 16/31. The probability. So next question and 11th question. If A and B are two events such that probability of A is not equal to 0, probability of B is equal to 1, then option A అంటే A intersection B, option B subset of A subset of B subset of A, option C B is an empty set equal to 5, option D A is an empty set 5. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు A and B are events such that P of A is not equal to 0, P of B after A happening is equal to 1 అన్నాడు. సో మనకు P of B cross A is equal to ఏంటి P of B intersection A divided by P of A. సో దీని వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు 1 ఇచ్చాడు కదా. సో 1 ఈక్వల్ టు P of B intersection A is equal to P of A. సో P of B intersection A ఈక్వల్ టు P of A అంటే ఏంటి, A అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ B. సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ మాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12th క్వశ్చన్. ఇఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A of B is greater than P of A, then which of the following is correct? Which of the following is correct? Option A, P of B cross A less than P of B. Option B, P of A intersection B is less than P of A into P of B. Option C, P of B cross A is greater than P of B. Option D, P of B cross A is equal to probability of B. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఈ కండిషన్ ఇచ్చాడు కదా, ఈ కండిషన్ యూజ్ చేస్తా. సో P of A after B, probability of event A after B happening is greater than probability of event A అన్నాడు. సో దీని అలా ఇదంటే A intersection B divided by probability of B should be greater than probability of A. సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది probability of A intersection B should be greater than probability of A into probability of B. ఓకే, సో దాని మీనింగ్ ఏంటి, probability of A intersection B greater than, లేకపోతే దీని అలా probability of B should be less than probability of A intersection B
divided by probability of A and right. So probability of B should be less than. So ఇది ఏంటి probability of BA అంతే కదా. So probability of B less than probability of BA and probability of B is less than probability. Option C is correct. So next question, 13th question. Okay, if A and B are any two events such that P of A plus P of B minus P of A intersection B, A and B is equal to P of A. Then option A, P of B after happening A is equal to 1, probability of event B is happening after event A, or option B and A, probability of event A happening after event B is equal to 1, probability of event B happening after event A is equal to 0, or probability of event A happening after event B is equal to 0. So మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రాబిలిటీ ఇది ఇచ్చాడు కండిషన్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అన్నాడు ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి, ఏ అండ్ బి అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి is equal to probability of A. So A, probability of A cancel, is equal to probability of B is equal to probability of A intersection B. So definitely అప్పుడు ఏమవుతుంది, probability of A intersection B divided by probability of B అనేది 1 అవుతుంది కదా. సో 1 అవుతుందంటే probability of A intersection B అనేది probability of దీని ఏం రాయొచ్చు, probability of A after happening B అది 1 అవుతుంది. సో probability of A after happening B is 1. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, B ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మామూలుగా తీసుకోవడం మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్. ఓకే, హౌ మెనీ టైమ్స్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ టైమ్స్ మస్ట్ ఏ మ్యాన్ టాస్ ఏ ఫేర్ కాయిన్ సో దట్ the probability of having at least one head, okay, one head is more than 90%. Okay, how many times a man toss a fair coin should be having probability is more than 90%. Suppose మనం ఏమనుకుందాం అంటే let man toss the coin n times toss చేసాడు అనుకుందాం. Okay, the n tosses are n Bernoulli trials. The n tosses are n Bernoulli trials. So the probability P of getting head at a toss of a coin is half. అంతే కదా. The probability P small p, probability small p of getting a head with the toss of coin is half. Okay, P అనేది హాఫ్ అయితే probability of not getting head Q కూడా హాఫ్ కదా, అంటే అది ఫెయిల్ అవుతుంది. Probability of x capital X equal to small x is equal to ఏమవుతుంది, NCX P power n minus x. Okay, probability of binomial distribution భాగం capital X is equal to small x అయినప్పుడు NCX Q power n minus P power n minus x Q power x. So NCX half whole power n minus x into half whole power x. One probability NCX into half whole power n. So it is given that the at least getting, it is given it is given that probability of getting at least one head, one head రావడం probability is greater than 90 by 100 అన్నమాట. So probability of x greater than or equal to 1 is greater than 9.9. So 1 minus probability of getting x equal to 0 should be 0.9 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. So x equal to 0 అంటే 1 minus NC0 1 by 2 power n should be greater than 0.9. NC0 అంటే 1. So 1 power 2 power 9 should be less than 0.1. So 2 power n should be greater than 1 by 0.1. So 2 power n should be greater than 10. The minimum n value satisfy the given inequality అంటే n equal to 2 satisfy అవుతుంది. So n equal to 4 satisfy. Okay, the minimum number of n that satisfy n అనేది 4 నుంచి 2 cube కూడా greater than 10 ఉంటుంది. So a minimum number of n ఎంత 4. So the man should toss the coin 4 times minimum అన్నమాట. Coin 4 or more than 4 times. Next question అంటే in a game a man wins a rupee for any other number when a fair die is thrown. Okay, the man decided to throw a die thrice. But to quit as and when he gets
gets a 6, find the expected value, find the expected value, find the expected value of the amount he wins or loses. So in a throw of a die, the probability of getting 6 is 1 by 6. In a throw of a die, మామూలుగా throw చేస్తే, in a throw of a die, the probability of getting a 6 is 1 by 6. And probability of not getting 6 and probability of not getting a 6 is 5 by 6. So 3 cases can occur matter. Ain't a 3 cases. First one, if he gets a 6. If he gets a 6 in the first throw, then the required probability is 1 by 6. Amount he will receive will be 1 rupee. Second entry, if he does not get a 6 first throw and get a 6 in second throw, suppose second throw 6 వస్తే then probability ఎంత అవుతుంది 5 by 6 into 1 by 6 అవుతుంది అంటే 5 by 36. So amount he will receive ఏమవుతుంది amount he will receive -1 plus 1 0 మాట. Okay. So third, if he does not get in first 2 throws and third row లో 6 వస్తే అప్పుడు ఎంత probability 5 by 6 into 1 by 6. So అది 25 by 216 మాట. So expected value he can get ఎంత రావచ్చు -1 plus 1. So -1. So expected value he can win ఎంత అవ్వచ్చు expected value ఎంత అవ్వచ్చు he can win 1 by 6 into ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 5 by 6 into 1 by 6 into 0, సెకండ్ దాంట్లో 0, థర్డ్ దాంట్లో 5 by 6 whole square to 1 by 6 into -1 థర్డ్ దాంట్లో. సో ఫైనల్ గా 1 by 6 into 25 by 216. 1 by 6 minus 25 by 216. ఇది ఎంత అవుతుంది 11 by 216 అవుతుంది. ఓకే. సో ఇది మాట. సో మనకి మోస్ట్లీ ప్రాబిలిటీలో మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయిపోయినాయి. ఓకే. ప్రాబిలిటీలో మిస్లీనియస్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడితో చాప్టర్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.